जय राधा माधव कुंजा विहारी जय राधा माधव कुंजा विहारी जय गोपीचंदवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीचंदवल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंजा विहारी जय राधा माधव कुंजा विहारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Hare Krishna. So today we read from Chaitanya Charitamrita, chapter 24, explanation of the Atmaram verse. Containing 12:16, following. Is it huh? The verse number? 216. 216. Oh, thank you. That's what I was going to say. Do we read together? Yeah. Huh? Text 216. Tapasvi pravriti yata deharani hayya. Tapasvi prakriti yata deharami haya. Tapasvi pravriti yata deharami hayya. Tapasvi prakriti yata deharami haya. Sadhu sange tapachadi Shri Krishna pachaya. Sadhu sange tapachadi Shri Krishna bhajaya. Sadhu sange tapachadi Shri Krishna bhajaya. Sadhu sange tapachadi Shri Krishna bhajaya. Tapasvi pravriti yata deharami hayya. Tapasvi prakriti yata deharami haya. Sadhu sanga tapachadi Shri Krishna bhajaya. Sadhu sange tapachadi Shri Krishna bhajaya. Tapasvi pravriti yata deharami hayya. Tapasvi pravriti yata deharami haya. Sadhu sange tapachadi Shri Krishna bhajaya. Sadhu sange tapachadi Shri Krishna bhajaya. Tapasvi pravriti yata deharami haya. Tapasvi pravriti yata deharami hayya. Sadhu sange tapachadi Shri Krishna bhajaya. Sadhu sange tapachadi Shri Krishna bhajaya. Tapasvi pravriti jata deharami haya. Tapasvi pravriti yata deharami hayya. Sadhu sange tapachari Shri Krishna bhajaya. Sadhu sange tapachadi Shri Krishna bhajaya. Tapasvi pravriti yata deharami haya. Tapasvi pravriti yata deharami haya. Sadhu sange tapachadi Shri Krishna bhajaya. Sadhu sange tapachadi Shri Krishna bhajaya. Tapasi, Tapasvi, persons who undergo severe penances. persons who undergo severe penances. Pravriti, Pravriti, and so on. and so on. Yatha, Yata, all. all. Deharami hayya. Deharami hayya. Deharami haya. Are within the category of the bodily concept of life. Are within the category of the body concept of life. Sadhu Sange, Sadhu sange, in the association of devotees.
in the association of devotees, tapachari, tapachari, giving up all such process Giving up all such processes of penance and austerity. of penance and austerity, Sri Krishna Bhajaya, Sri Krishna Bhajaya, engage themselves in the service of Lord Krishna. engage themselves in the service of Lord Krishna. Translation by Srila Prabhupada. The tapasis, those who undergo severe austerities and penances to elevate themselves to the higher planetary systems, are also in the same category. When such persons come in contact with a devotee, they give up all those practices and engage in Lord Krishna's service. Please repeat after me. The tapasis, The tapasis, those who undergo severe austerities those who undergo severe austerities and penances and penances, to elevate themselves to elevate themselves to the higher planetary systems, to the higher planetary systems, are also in the same category. are also in the same category. When such persons come in contact When such persons come in contact with a devotee, with the devotee, they will give up all those practices they will give up all those practices and engage in Lord Krishna's service. and engage in Lord Krishna's service. Text 217. Yat pada seva viruchis tapasvinam ashesha jonam pachitam malam dviya sadyak shinotyan vanham edati sati yata patangusta vinishritha sarit. Translation. The taste for loving service is like the water of the river Ganges, who flows from the feet of Lord Krishna. Every day that taste diminishes the results of sinful activities acquired over a period of many births by those who perform austerities. Purport. This is a quotation from Srimad Bhagavatam 4:21-31. Text 218. Deharami sarvakama saba atmarama Krishna kripaya Krishna bhajachadi sabakama. Translation. As long as one labors under the bodily concept, he must fulfill volumes and volumes of material desires. Thus a person is called Atmaram. When such an Atmaram is favored by the mercy of Krishna, he gives up his so-called self-satisfaction and engages in the transcendental loving service of the Lord. Text 219. Stana avilasi tapasi stitoham tvam praptavan deva munindra guyam kacham vijinvan api divyaratnam swamim kritartosmi varam navachi. Translation. When he was being blessed by the Supreme Personality of Godhead, Dhruva Maharaj said, "O my Lord, because I was seeking an opulent material position, I was performing severe types of penance and austerity. Now I have gotten you, who are very difficult for the great demigods, saintly persons, and kings to attain. I was searching after a piece of glass, but instead I have found a most valuable jewel. Therefore I am so satisfied that I do not wish to ask any benedictions from you." Purport. In this verse is from Hari Bhakti Sudadhaya 7:28. Text 220. Eichari arta saha haila tesha arta aratina arta suni parama samarta.
translations. In addition to the 19 meanings of the verse mentioned previously, there are these 4 further meanings when the word Atmaram is taken to mean those laboring under the bodily conception. This brings the total of 23. Now hear of another 3 meanings which are very suitable. Purport. The 3 further meanings of the verse are understood when 1. The word Ja is taken to mean in due course. 2. The word Ja is taken to mean Eva and the word Abi to mean censure. And 3. The word Nigranta is taken to mean one who is very poor without money. Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kalamayam Dadati Swadarantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamcha Shri Rupam Sagriyatam Sahagana Raghunatam Tam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Varijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radhakam Sute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutta Devi Pranamami Haripriya Vanchakalpadurubhischa Kripa Sindhu Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So, Hare Krishna. Hare Krishna. We are continuing discussing the explanation of the Atmaram verse by Sri Chaitanya Mahaprabhu. According to the translation of the different words, the verse can be interpreted in different ways, as Sri Chaitanya Mahaprabhu explains. This is depending on the consciousness of the devotee who is engaging in devotional service. He makes here the point that Atmaram
considering pleasure on the bodily platform, then, as it is said, his consciousness is not complete, purified. In the Vedic scriptures, there are different sections for different persons in different consciousness. Prabhupada made that point that the Vedic scriptures are perfect in themselves, meaning that in whatever state of consciousness the conditioned soul is, if he takes shelter, refuge in the Vedic scriptures, he will be gradually elevated. The Vedic scriptures are, to a certain extent, just like a manual. The living entity, due to misusing his minute independence, came to this material world in order to enjoy, in order to lord over. That is only possible under the effect of illusion, meaning that the living entity, which is purely spiritual, Satchitananda Vigraha, actually is covered, the knowledge is covered, instead of being full of knowledge. The living entity is covered by ignorance, by illusion. What is that illusion? That illusion is to mistaken our identity to be material, the material body, the senses, or on a more subtle plane, to mistaken the mind to be ourself. So accordingly, Atmaram, Atma, the self, accordingly can be translated as body consciousness or intellectual mind consciousness, and in a pure state as spiritual consciousness. So the Vedic scriptures give guidance to all conditioned souls, be it in the bodily concept of life or in the intellectual, meaning striving for liberation, as well as also for the pure devotees of the Lord, who understand their true nature as being spiritual, truly spiritual, Aham Brahmasmi, and in that way engage themselves in the loving devotional service to the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna. The general mass of people are actually striving for Chaturvarga, meaning they're busy in the execution of Dharma, Artha, Kama, Moksha, meaning in performing the religious activities or duties in order to get gain, to get some material benefits, in order to enjoy the senses, their state of being. Or once they have understood the futility of this endeavor, they strive for liberation, Dharma, Artha, Kama,
But Sri Chaitanya Mahaprabhu has actually explained that these goals, they are actually material. In the discussion with Ramananda Roy, Sri Chaitanya Mahaprabhu established the highest goal of human life. Very beautifully in the discourse with Ramananda Roy, Sri Chaitanya Mahaprabhu asked Ramananda Roy, what is the highest duty a human being can perform? So Ramananda Roy started with explaining, quoting the verse from Srimad Bhagavad Gita, Yat karosi yadashnasi, chudosi dadati yat. Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer, whatever tapasya, austerity you take, you do it as a sacrifice for the pleasure of the Supreme Personality of Godhead. So Sri Chaitanya Mahaprabhu's answer was, yes, that is nice, but it's external. Please go deeper. Then Ramananda Roy quoted the verse, Sarvadam Parityajamamikam Sharanam Raja. Give up all kind of duties and just to surrender to the Supreme Personality of Godhead. And in that way, Sri Krishna confirms that he will take over all kind of reactions, sinful reactions, whether positive or negative. Do not fear. Sri Chaitanya Mahaprabhu nodded and said, yes, but please go further. Still, this is external. Then Ramananda Roy quoted the verse Brahmabhuta Prasanat Manaso Chitina Kamshati Sama Sarveshu Bhuteshu Bhakti Yadati Param, that realizing the Brahmabhuta state, one becomes free from desires, from hankering and lamentation, and in that stage one engages in devotional service. Chaitanya Mahaprabhu agreed and nodded, but still said, please go further. Still, this is external. Then then Ramananda Roy quoted that verse from Brahma, Jnana Prayasam Namanta Eva Jivanti Sanmodakam Bhavadiya Vartam Sthane Stitam Srutigadam Tanuvan Manobhir. That rejecting all kinds of endeavor for liberation, giving up all kinds of speculative discussions about the absolute truth, and fully engage in devotional service, taking a refuge of personalities who are free from any material vices, and following the four relative principles, avoiding the sinful activities, always listening and engaging with the body, the mind and the speech in the Lord. In that way, a devotee can conquer the Supreme Personality of Godhead, which is actually conquered by no one. At that time, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, yes, this is nice. So from here, we can see that until and unless Ramananda Roy quoted verses which
deal with the devotional service on the pure level of spiritual existence, Sri Chaitanya Mahaprabhu remarked that it is still external. So for the devotee, it is important to realize what actually the real goal is, which is pure devotional service. Naturally, in the beginning, we are not on that pure state. But still, being engaged in devotional service by the mercy of the Supreme Personality of Godhead, and especially by the mercy of His devotees, we actually will gradually be purified and be able to reach that stage of consciousness, reach that state of existence, where we are able to perform devotional service on the spiritual transcendental platform. Jai Shri Shri Govinda, Jai Garam, Padre, Here also important to note is, as we started in the beginning, the importance of devotees. The Supreme Personality of Godhead is not acting in this material plane. In this material plane, everything is there except the Supreme Personality of Godhead. But the Supreme Personality of Godhead acts through His devotees. So the key of success for a conditioned soul who wants to become free of material conditioning is to take full advantage of the devotees of the Lord. Meaning to surrender, to take shelter at the lotus feet of these kinds of devotees who are free of vice and who are the mercy of the Supreme Personality of Godhead. It has been said in another portion that Brahmanda Praniti Kona Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasad Bhakti Data Beach, that the living entity is wandering in this material world through different forms of bodies according to the activity he is engaged in. Karmana Daivanatreya Deha Papataye Striya Pravista Udadam Pumsa Kananashraya. That according to the activities, Karmana Daivanatreya, and under the supervision of the Supreme Personality of Godhead, Deho Patataye, the living entity accepts different kinds of bodies, and Striya Pravista Udaram, Pumsam Kanashraya, taking shelter of the semen of a male, he is actually transferred in the womb of a woman, and according to that, he actually gets a body, Deha. So, this cycle of birth and death goes on. It further has been explained that the living entity, the conditioned souls, travels to 8,400,000 different species of life till he reaches the human platform. And the human platform
described as being most auspicious. Why? Because only by attaining the human birth, the living entity gets the chance to realize his true nature. In the other living forms, the living entity being engaged in a material body has to follow the law of that specific body, which is given by nature. He hasn't got the ability to purify his consciousness to the extent that he is able to understand the Supreme Personality of Godhead as he is and be engaged in his service. He is actually forced through the karmic reactions to just pass his life and then gradually, by the evolutionary process, reach the stage of a human form of life. Finally, it's a development of consciousness. That itself has been explained very beautiful, taking the example of a bud. What is a bud? A bud can be covered, shrunken, budded, but it also can, at the ripening stage, start to blossom and finally reach the state of fully bloomed. That example has been given in the Vedas, characterizing the development of consciousness in 5 steps. The first step is covered. In that category fall the living entities who have accepted the living form as a plant. A plant has consciousness, we can see that. A plant is always growing towards the light. But a plant is quite how to say, reduced in its activities. A plant can't move. It has to be fixed at a certain place. So the ability to act is very much reduced. Then the second stage is the state of the animals, shrunken state of consciousness. There, the animals have bigger capacities to act. They have developed senses, at times even more developed than the sense of a human being. But still, they are very much limited to the body they receive in. Especially when it comes to free will. The animals actually follow their instinct. They can't differentiate. They haven't got the free will to decide whether to do something or not. When the instinct is triggered, they will go for it. And then the third stage is the budding stage, which has been compared to the human being. A bud is still limited, but it has the potential to bloom. So the human beings are
materialistic propensities of eating, sleeping, mating, and defending are there, as they are there in the animal. But the living entity has the capacity to question his activities and to strive to develop the consciousness up to the limit where he can understand the absolute truth. So when the living entities, the conditioned souls, engages in the process of understanding the absolute truth, then it reaches the fourth stage, the blooming stage. Meaning that the bud started to open up, started to materialize or to manifest its quality to actually bloom. And that happens, the example has been given, what is needed for a bud to bloom. There are two ingredients. One is water, and the second one is to be exposed to sunlight. So sunlight has been explained to be the Supreme Personality of Godhead, meaning that the conditioned soul, the living entity, has to be exposed to the Supreme Personality of Godhead in the form of the revealed scriptures, and it has to be exposed to water. The water has been compared to the process of devotional service, especially to the chanting of the holy names of the Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This has been explained by Sri Chaitanya Mahaprabhu. He is the Supreme Personality of Godhead, and he has come to this material world in order to establish the process which is most simple and most sublime for the conditioned souls in order to purify their consciousness, to purify the consciousness in order to be able to understand the Supreme Personality of Godhead, and understanding the Supreme Personality of Godhead, meaning also to understand our own position as being a minute particle, part and parcel of the Supreme Personality of Godhead. And what is the duty or the activity of part of the whole? The part of the whole only has got its true value when it is connected to the whole, meaning when it serves the whole. So in a similar way, the living entity, as being a part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, develops its full capacity by being in service to the Supreme Personality of Godhead. And once that stage has been reached, then the fully bloomed stage has been reached. Which means that the living entity, being connected to the Supreme Personality of Godhead on the platform of transcendence, the living entity is completely purified of all material conditioning. The mirror of the mind has been cleaned of all kinds of dusts, even the most finest dusts. And at that stage,
able to realize his own spiritual nature as well as the nature of the Supreme Personality of Godhead in his full glory, and being engaged in the loving devotional service, he is actually eligible to go home back to Godhead and reach perfection of the human existence. So thank you very much. All glories to Chaitanya Charitamrita, all glories to Sri Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Srila Prabhupada, Samaveda Bhaktivinoda Jai Hare Krishna. Any comments, any questions? Chaitanya Mahaprabhu, he says, he emphasizes that all these things are external, and he shows, I mean, this is a very intimate pastime, right, with Ramananda Rai, and he emphasizes that the most important thing is pure devotional service, like the gopis, the example. What I found when I first came to devotees, this was kind of emphasized everywhere, and devotees would tell me, oh, it's so important to surrender. We don't need to surrender anymore. We can just, just go like that, just go for it. But what I found in my experience is that I'm nowhere near that platform where I can understand, without even understanding that I'm not the body properly, still behaving as a body, and I'm in mind, I try to follow the advice of the devotees, who try to disregard all the other instructions. So how to correctly, view these instructions, and what advice you would give to devotees who are just starting? Yeah. Prabhupada once made the comment that we're not really transcendental to the three material modes of nature, but the devotee tries to be. We're on the process of trying to be transcendental, meaning being beyond. The devotee is always very humble. He never thinks that he has become perfect. And this is the most safe position. This material world is very powerful. It's Krishna's energy. So, but when we take shelter of the Supreme Personality of Godhead, we will be protected. And the understanding is we may not be perfect now, but if we stay on the platform of devotional service, meaning taking full advantage of the beautiful process which Srila Prabhupada has given through his ISKCON, then it's just a question of time till we reach perfection. This also has been explained in Srimad Bhagavatam. There is that statement, Akama, Sarvakama Vam, Shukam, Dharidi, Jivrena, Bhakti Yogena, Yachita Purusha, which states that whether we have no desire, like a devotee, or we are Sarvakama, full of desires, or Mokshakama, desiring liberation, in whatever state we are, we should try to Tivrena Bhakti Yogena with all enthusiasm and whole focus. We should engage in devotion and service. What does it mean? It means just to try our best to follow the path
pure devotional service. But by taking full advantage of the devotees of the Lord, as it has been written right in the first verse which we read today, if such a tapasi comes across a pure devotee of the Lord, he actually gets the chance to perfect his life. Meaning that it's not tapasi as such, it is actually the mercy of the pure devotee of the Lord which enables us to reach perfection. And that pure devotee of the Lord is Srila Prabhupada, who came to this material world in order to extend the mercy of the Supreme Personality of Godhead. How? By giving us the perfect process. By following that process, whether it's perfect or not, we will actually attract the mercy of the Supreme Personality of Godhead. And that is what is wanted. Utsahan is Jayat Taryat Tatkam. We should be enthusiastic, we should be confident, and we should have patience. Tatkam Pravartan, and engage in the process. Then it's just a question of time till we reach perfection. Hare Krishna. Anything else? Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada, Samadhi Bhakta-vrinda ki jai, Grantha, Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Hare Krishna. His Grace Govinda Prabhu ki.
То есть очень много такого стихотворения. Я тоже такой вижу, ну, как бы, если нет очень, как бы, сильный, как бы, который, ну, сказали, который знает, сейчас уже очень важно, шесть надо знать, символ надо знать, то тогда, Знаешь, кому что сказать. нужно уметь, потому что часто, вот как мы тоже, часто мы вырываем из контекста, и как бы, и не учитываем уровень преданного, нужно еще уровень преданного, потому что одному как раз надо сказать, тебе, дорогой, тебе надо жениться, а тебе надо саньяса. Уровень разный. И Шрила так и делал. Поэтому часто мы из контекста вырываем, и вот это, и потом начинается вот это вот лебедь, рак и щука, кто в рот, кто это, кто лес, кто дрова. И, короче, да, и пошло такое, и такой, и даже сейчас я это чувствую, есть такое чуть-чуть, как бы есть. И я такая, о, Кришна, помоги, чтобы нам всем собраться и четко видеть, как правильно идти правильным путем. Они так, одни эти, другой другой. Я сейчас другую тебя почему вот видишь, что на каждом шагу вот мне сказал, что предание идет следует. То есть когда следуем, то уже предание, да, уже не как бы я сама себя что-то придумала. Следование – это очень важный принцип. Следование. Да, даже в этом определении чисто преданного служения, это Бхактисана Симха, там тоже говорится ану, слово ану, оно также означает следовать за каким-то преданным Господом, чисто преданным Господом. Не как я хочу, И не имитировать даже, а следовать по стопам. не там сама себе придумала, да, как я что делаю, а именно под руководством делать, удовлетворять Господа, служить. Вот попал вчера вечером, послушала лекцию, он сказал про ложное отречение. Я не понимаю, что это за термин ложное отречение, что это такое. Ну, так он говорит, телефон. Что на самом деле, моя она шустро знает меня нас Нет, покруче, я чем не я. знаю. Чуть-чуть, да, серьезно сейчас. Короче, ложное отречение. Ну, Шри-Прабхупада же нас как учил. То есть у нас юкта вайраги, путь юкта вайраги. То есть юкта вайраги это означает, что мы задействуем все, что у нас есть к Господу. И это тоже отречение. Потому что как бы ты отрекаешься от того, чтобы все, что ты имеешь, использовать в наслаждении своих чувств, а ты отрекаешься от этого в пользу наслаждения чувств. Но ты это не выбрасываешь на помойку. Ты не отказываешься от своей дорогой квартиры в центре Цюриха, например, да, там, от дорогой машины. Я в этой машине, я использую там, я Махараджа постоянно сарапотки собираю, я преданных хожу, на салкису на своей машине. Вот. Дом у меня храм, у меня дом превратил в храм, у меня крутая квартира там, мне превратила в храм. Я постоянно приглашаю преданных в дом, у меня там программа проходит в доме. То есть тело тоже не забрасываю, потому что, это тело, как бы материальное, кому конечно, это ложное отречение. Да, сейчас, да. Вот это называется ложное отречение. Да, то есть если у нас все, что есть, некоторые начинают думать, это все мое тело, это тоже как невежество, можно забросить, забить, не надо не ухаживать. То есть Машины, принцип, кто стоит в центре. Если в центре стою я, и как бы я думаю, нравится, так, переели, все, простимся, потому что не больше сейчас не нравится есть, да, это ложное отречение. Если мы, если мы начинаем в центре ставить Кришну, и все действует на него, да, все, простимся полдня, потому что сегодня день какого-то святого. То есть по-другому уже все. Да. Там еще есть такой важный принцип, как бы вот это, и у каждого человека золотая середина будет своя, потому что уровни разные. У одного золотая середина будет здесь, у другого золотая середина будет здесь, у другого золотая середина будет здесь. Золотая середина означает только то, что необходимо, как бы. То есть если мы видим, что богатство начинает мне сильно портить, все, я должен немножко жертвовать, начинать отдать, мне нужно немножко избавиться. А для другого на более высоком уровне его это не портит, потому что уровень уже выше. Он вообще знает, как это. Все вести деньги в Да, весь искон там такие деньги за 10 лет, там вообще такие миллиарды много этого всего искона, сколько недвижимости всего. Да, то есть для меня, например, 50 сари меня это будет портить. Мне надо 10, 15 нормально, 50 сари тоже будет меня портить. А для другого маточа, она вообще такая, ей такая, там уже улетела, уже все в экстазе. 50 сари ее не портит, ей одна сари, 50 сари, ей вообще не портит. Ну, это вот две дочки-то вообще даже побольше. Да, то есть как бы уже уровень такой более высокий, у нее нет внутренней привязанности, там дорогие
за 5000 рублей или там за 200 тысяч рублей дорогие там какие-нибудь сережки, Cartier. Ну, в основном юктовая рагия про сережки просто как бы Ну да, не относится в основном да, все-таки. да, не Да, знаю. все-таки Да. именно вот юктовая рагия значит, что действуем с Всё жизнью здесь, Кришны. да. Все действуем с жизнью Кришны. Тоже Халгувая рагия, ложное отречение, это Халгу есть такая река. Халгу, ну, как бы сухая, да? И сухая река, ну, вроде как такой, ну, как высохло, песок только видно, русло одно осталось. Руку засовываешь песок, а там река течет внутри. То есть вроде бы человек такой, я типа, ну, я не хочу ничего, там, я пощусь там все время, там, все прочее. Как только возможность появляется, ужас. То есть тоже там, я там, эти матушки, все прочее, потом раз, опять, Да. то есть как бы, да, ну, такие, то есть желания остаются. Это сухое вот это отвлечение, Да. настоящее желание внутри. Обычно потом горят вулкан, еще. человек потом сорвается, да, искусственное отречение. Или, например, история есть очень хорошая про христианских монахов. Они шли вдвоем один раз, один молодой, а другой пожилой, знаете, через реку. Да, ты стоял домой, я говорю, ее перенес через реку, поставил, забыл, а ты, говорит, если унесешь свою мир, потому что у него привязанность молодого, а молодому не был привязан, взял, да, взял в руки, перенес эту женщину через вот это было искусственное отречение этого молодого. Да, то есть как бы. В моем понимании, вот раньше, в моем случае, я считала, что вот есть варна, да, и это степень созревания души. То есть, условно, когда человек находится, ну, вот в юридических слаганиях каждая варна, она подразделяется внутри тоже на 4. То есть шудра, а есть брахман шудра. Ну, то есть, Точно в да, шастрах. то есть, нет, в шастрах этого нету по юридических Нет, слаганиях. нет, это без шастры. Сейчас, Не вот о чем они говорят, что условно там среди слесарей есть свой там Деvotional Service, На самом которому все деле, ходят советоваться. сейчас А быстренько шудра, ставлю. это вообще уровень фактически Сейчас животного. быстренько ставлю. Ничем не Вот отличается. сейчас быстренько переведу на секунду буквально. На самом деле, Мамаджи Милоса на семинаре, она тоже говорит, что там такое есть. Ну, в общем, что вы говорите? В моем понимании было, что человек растет от шудры к вайши, проходит уровень вайши, потом он дорастает до уровня кшатри. Да? То есть кшатри это те, кто уже жертвует своим личным, то есть условно шудра, это тот, кто максимум может заботиться о своей семье. Ну, то есть это вот предел его, и научиться какому-то ремеслу. Вайши уже берет ответственность за людей. Обычно они держат уже всю семью, вот там помогают родственникам, они заботятся уже о своих служащих, да, ну, то есть они как бы уже очеривают большее количество людей. Но их цель еще все равно деньги, да, там, накопление какого-то капитала. Когда переходят к шатриям, то это уже уровень сознания души, когда люди могут пожертвовать своим личным благом ради блага большого количества людей. То есть это люди, которые создают религии, это люди, которые там типа Александра Македонского, вот такие вот шатри. Сейчас Как можно создать религию? Ну, они, то есть немножко терминологию мы должны прояснять, какой он терминологию. Я заметила, это важно, ну, как И бы, следующий уровень следующий или брахманы, тем, которым неинтересно поднимать и вести за собой людей, тем, которым неинтересно зарабатывать деньги. Они все это могут легко делать, потому что они прошли все эти уровни, но им это неинтересно. Их интересует законы мироздания, каким образом Бог создал этот мир. То есть им интересно вот это вот, то есть мысли Бога. То есть то, что вот Эйнштейн сказал, что мне интересно познать мысли Бога, все остальное частности, как бы, да, вот. Я всегда думала, что если человек что-то не прошел в своей жизни, пытается перескочить выше, да, то обязательно это взорвется, потому что он не прошел этот уровень созревания. То есть, что это должен быть путь, условно, степ-бай-степ в идеале, но он не получается в идеале. Иногда там человека кидает туда-сюда, да, там. Вот. Я всегда думала, что это вот так. А здесь концепция другая. То есть
из шудры можно перейти сразу в вайшнав. Вот, то есть вот, ну, то есть для меня это не, как бы не совсем. Вот это выражение, что в Кали-юге все шудры, калашудры самого, очень правильно понимать, очень многие понимают буквально. Нужно понимать, что конкретно Прабхупада имел в виду. Не все знают, не все преданные знают, не все правильно используют даже этот термин, типа, ну все же шудры. То есть, как бы, ну это я объясню сейчас, да, может, банально, что можно сказать. Ну, что важно понять? Сначала, давайте начнем сначала, вы говорили про Ахманишудру, нужно понять, что это вообще, ну, что, откуда это варна. Варна это гуни. Не может быть так, что Брахман это значит сафагуна. Шудра это значит, ну, Тамагуна Раджа гуни. То есть невозможно сказать, что вот он одновременно и в сафагуне полный Брахман, и полностью в Раджа гуни и Тамагуне. Это невозможно сказать вот так. То есть как бы нужно понимать, что имеется в виду. Шудра, мало того, это звучит гордо по сравнению с тем, Да, кем мы мы вообще являемся. алкаст. То есть варны это не просто там какое-то деление людей на какие-то странные категории, да. Это нужно понять, что варны, они все в обществе, которое цель общества, цель каждого в этом обществе это служить Богу. То есть нет такого, что шудры только там на это направлено, это нет. То есть варны это именно существует в том обществе, которое полностью направлено на Бога. Если человек не принадлежит к этому обществу, он не шудра даже. Он просто полностью, ну, тверь, все. Так, тверь на ногах, как шудра. То есть вот это нужно понять. Можно сказать, что у кого-то там какие-то браманические наклонности, там, или там шудранские наклонности. Но все-таки, если он никаким боком к обществу не принадлежит, и цель служить Богу, он же вообще не вписывается в это общество. Его нельзя назвать правым, его нельзя назвать шудрой. Потому что он просто себя ведет как животное. Все. Даже если он в галстуке там с пиджаком, все прочее. Вот это важно понять, что нельзя сказать про всех, что вот мы все там принадлежим то-то, то-то, то-то. Теперь шудра, это шудры мы все по рождению, потому что мы никто из нас не прошел самскары. Да, поэтому. Но шудра там это еще еще несколько самое причин, лучшее. почему, еще несколько причин, которые я слышу тоже. Это еще Что самое. значит самскар? Самскары. Самскар. То есть Пропадали самскары. Вот что Прабхупада говорит, да, то, что мы не проходили вот эти все яги для детей перед зачатием, виваха яги для родителей, потом дальше, когда ребенок родился, есть еще несколько яги проводятся. Вот эти все самскары. Так как мы не проходили эти очистительные самскары, мы шудры. Мы еще Прабхупада в лекциях, я прям лично слышала, еще две именно причины называют, почему. Вторая причина, почему Кала шудра самована. Потому что вообще как бы прям Шимабхагавата недавно тоже читала, прям стих, комментарий Шрила пишет, что ни браманы, ни кшатри, даже не вайши не нанимаются на работу. Потому что вайши делают свой бизнес, кшатри рулят их, они за счет налогов содержат себя, царство, короли содержат за счет налогов граждан, браманы их содержит государство, потому что они особое положение занимают глава общества. То есть только шудра нанимается. Это вторая причина, почему все шудры, потому что почти все мы вынуждены наниматься. Третья причина, которая, да, самскара мы говорим, потом то, что все нанимаются на работу. Третье, что же это было, я где-то себе записывала, помечала, мне прям было тоже интересно. Что-то еще было. шудра еще те, кто постоянно жалуется. Это, ну, это определенный шудра, это тот, кто постоянно жалуется. Кстати, да, еще в таком состоянии. что-то еще там было, что-то еще там был какой-то третий. Кстати, тоже я слышала об этом. Да, ну то есть, но если даже вернуться, ну, без, то есть его начали без того, чтобы приготовиться к этому, баловать возвышенному мужу и так далее. Но все равно ребенку можно, ну, его поместить в определенную среду, да, и дать ему возможность вырастить в вайшнавской среде. И также можно в взрослом состоянии тоже, если мы следуем процессу, который мы чисто времени, мы можем очиститься действительно и, ну, просто следуем процессу. То есть у вас вопрос. То есть мы будем проходить, мы будем стараться изо всех сил, не знать, что отменяет все, мы через Тамагуни остаемся, так как бы и пытаемся из Тамагуни служить. Что Прабхупада когда-то сказал, нас препятствовали в Тамагуни, ну, Тамагуни наркотики, допустим, сколько лет, ну, просто побросать наркотики, не забыли просто про это, и все. То есть вытащить из Вспомнила Тамагуни. третий момент еще, почему все шудры. Сейчас возьму, что это совершенно. То есть, что Прабхупада, например, вытаскивает нас из них. Мы должны стараться через них выкарабкаться. Ну, как вы говорите, типа, из самогона, раджагона, сапогона, и в принципе нет находа. То есть никто не менял, но когда мы
определение своей варны, потому что в астрологической карте природа стоит, планета определяет нашу варну, это все стоит по карте, это видно. Но если, например, мальчик Брахман родился в семье Шудр, и его не обучили как Брахмана, он не Брахман, он будет действовать как... У него будет склонность к романтической роману, он будет действовать больше как Шудр, допустим, или там, не знаю, вот. То же самое кшатрий. Кшатрий должен обучиться у кшатриев. Вот. То есть ведическая система всегда так было. То есть жена, муж кшатрий, жена кшатрий, вся семейство кшатрий, и рождаются дети, они сочетают именно по астрологии так, чтобы кшатрий пришел с кшатрийской, и они дают ему образование, тренинг кшатрия, вот, обучают, все, он кшатрий. А есть, и мы сейчас тоже много видим, есть склонности рулить, но так как они не прошли обучение у настоящих кшатриев, они не кшатрии, они кшудры, и они руководят царствами или проектами, или фирмами, как кшудры руководят. Да, даже муж, даже нет, да, в этом смысле, да. Вот, это вот третий момент, который я вспомнила. Потом Варнашима, то есть Варнашима вообще никакого отношения не имеет к душе, она имеет в виду только она относится только к нашему тонкому телу. Потому что это гуна карма, она находится в нашем тонком теле. Нет, душа, она трансцендентна по отношению к всему. И Варнашима по отношению к бхакти, она вторична. Она играет роль помощника. Но это не наша основная практика. Цель, но это наша сеть. Варнашима, она вторична по отношению к бхакти. Потому что Варна, вот то, что Варна и Ашима, во-первых, Варна это система. Да, система наша, да, Варна наша. Вот, она вторична по отношению к бхакти. Бхакти это наши высшие санатанные вещи, это наши самые высшие долг, по-родному. Вот. И душа, Варны все это не относятся к душе. И поэтому как бы нельзя сказать, что душа, ее сознание, которое в Малайке, да, оно эволюционирует. И также варну невозможно поменять в течение одной жизни. Невозможно. Если ты родился в варне, все, у тебя это варна. Но, то есть ты, если родился кшатрием, ты можешь развить кшатрия, но ты не можешь стать брамом. Ну, как бы, ты не можешь... Папа не говорит о том, что по рождению, он говорит, да, Варнашима, да не по рождению, а по склонностям. То есть нужно смотреть, чем человек занимается, вот, какие склонности, но это не по рождению. Да, а я не говорю про То есть рождение. вот это вот очень важно понять, какая путаница обращает каста. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Я не имею в виду порождение, что как бы родился у браманов к шатре. Я не про это имею в виду. Ты рождаешься, неважно у кого ты родился, у тебя природа, я про это имею в виду. Если ты родился с природой к шатре, неважно, какие у тебя родители. Если ты родился с природой к шатре, то я имею в виду, ты не можешь перескочить за одну жизнь в как бы брамана. Или ты, да, или захотел считать, ты не можешь менять свою природу, имеется в виду карма, она сохраняется. Но в течение жизни можно перескакивать постепенно, вот как вы сказали, в течение жизни даже он меняется. мудрецы поменяют даже с кшатрами, браманом, допустим. Может быть, есть какие-то редкие случаи, да, есть редкие случаи. У нас солнце процесс, вот даже почему гармоническое посвящение, как тогда нужно гармоническое посвящение? Это другой термин. Вот сейчас я скажу, что как бы имеется в виду, что Шакрапада. Есть варна брамана, а есть термин браманичный. То есть вайшнавы, чтобы стать вайшнавом, они все должны стать браманичными. То есть они развивают браманичные качества, да, что невозможно стать, и также говорится, что не можем стать вайшнавами, если мы не станем браманичными. То есть это гуну благости нужно развивать, чтобы стать вайшнавом. Вот что имеется в виду браманичный. Но не значит, что ты теперь по варне браман. Это разные вещи. Браманичный и браман по варне это разные вещи. Браманичный может стать шудра, если он видит, чтобы стать вайшнавом. Он тогда превосходит все. Вайшья, кшатри, они тоже могут стать и должны стать браманичными. Вот. Но варна у них все равно сохраняется. Он все равно, мы видим, преданный, он вайшнав. И вайшнав, он по определению стоит выше брамана. То есть выше, да. Вайшнав по определению стоит выше брамана. Если мы думаем про вайшнавов, что они там, да, что мы его то клеймим, да. Это оскорбление. Да, потому что вайшнав, если он практикует, если он не практикует бхакти, то да, тогда может вот кшатри. Но если каждый преданный, он может выполнять разные роли. Он сказал, что преданные, чтобы показать пример всему обществу, они могут выполнять роли вайши, допустим, жить на ферме, они могут выполнять роли кшатриев, управлять там. Даже живя на ферме, они будут кшатрить, они природу не заткнут. Нет, они не будут кшатриями, они будут преданными, самое главное. Не нужно их как-то клеймить вот эти. Я имею в виду, они будут кшатрить будут. Они будут вайшнавами, но даже вот я вот, например, Обязательно кшатрить. Ты как бы должна понять, что преданные, они
не вышли браном, поэтому они не обязаны кшатрить, к примеру, или шудрить, или еще чего-то. Это зависит Это от важно. уровня преданного. То есть если преданный Вайшнава уже высокий, тогда уже гопи пада камалает, тогда он поднимается над своей гуна-кармой, выходит, тогда он ему уже по барабану какое служение выполнять, как он в армии. Но если он пока еще в гунах, у него гуна-карма все равно работает, даже если он Вайшнав, вот, он все равно будет, его природа будет выходить. Так что это за склонность?